back to our channel Maheswari Behan. In this tutorial we are going to learn about Java access modifiers. First of all, we have to learn about what is a modifier. Modifier is a keyword that modifies the default operation of a programming element. Let me take an example to explain it. For example, ఒక చైల్డ్ తీసుకోండి. తను స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతాడా హ్యాపీగా? లేదు. కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తన స్కూల్కి పంపించడానికి మంచి మాటలు చెప్పి అవసరమైతే తిట్టి కొట్టి పంపిస్తారు. కానీ స్కూల్కి వెళ్ళాక అక్కడ తను చదువుతాడా? చదవడు. ఆడుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇష్టపడతాడు. కానీ టీచర్ ఊరుకుంటారా? లేదు. టీచర్ కూడా తనకి మంచి మాటలు చెప్పి బెదిరించి చదివిస్తారు. చైల్డ్ యొక్క డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? స్కూల్కి వెళ్ళకపోవడం, స్కూల్కి వెళ్ళాక చదవకపోవడం, ఇలాగా. కానీ ఈ డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ని మార్చింది ఎవరు? టీచర్, పేరెంట్. సో టీచర్, పేరెంట్ అనేది ఇక్కడ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్ అన్నమాట, విచ్ చేంజెస్ ద క్యారెక్టర్, డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలిమెంట్. In Java, we are having totally 13 modifiers, friends. In these 13 modifiers, 12 are keywords and 1 is just a concept. And these 13 modifiers are divided into 3 divisions: accessibility modifiers, execution level modifiers, file level modifiers. And in this tutorial, we are going to learn about accessibility modifiers. In accessibility modifiers, we are having totally 4 access modifiers. Those are private, default, protected, public. To understand these modifiers, let us take an example. Let us consider our home as a package and our family members as classes. ఇప్పుడు ఒకవేళ మన ఇంట్లో ఉండే బీరువాకి నేను ఓన్లీ 1 పర్సన్కి మాత్రమే యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ ప్రైవేట్. అలాగే నేను మనతో పాటు ఇంకా మన ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నేను ఆ బీరువాకి యాక్సెస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్. ఒకవేళ నేను మన రిలేటివ్స్కి, నైబర్స్కి, అంటే దోస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు అదర్ ప్యాకేజ్ అండ్ అదర్ క్లాస్ మెంబర్స్, అయినా సరే నేను వాళ్ళకి యాక్సెస్ అనేది ఇచ్చాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్. ఒకవేళ నేను అందరికీ, అంటే డిఫాల్ట్ మెంబర్స్కి, ప్రొటెక్టెడ్ మెంబర్స్కి, ప్రైవేట్ మెంబర్కి కూడా నేను యాక్సెస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ పబ్లిక్. Let us take 2 packages, P1 and P2. In P1, we are having 2 classes, class A, class B. In P2, we are having 2 classes, C class and D class. In class A, we have declared 4 integer variables, that is A, B, C and D. Here, integer A variable is declared as private. So, it is accessible within the class A only, and it is not accessible by B class, C class, D class. And here notice that in front of B we didn't give any access modifier. So by default, if we didn't give any access modifier in front of a class keyword, data type or return type, it acts as a default member. As we discussed, default member is accessible within the class and also the other class of the same package, and is not accessible by any class of the other packages. Here integer C is declared as protected, so it is accessible within the class and also the other class of the same package, and it is also accessible to the subclasses of the other packages also. Here class C is a subclass of class A. As we know that in Java, subclasses are created using extends keyword. So as we know that when a variable is declared here we just declare the variables and no memory is allocated here. And in Java we declare the memory using 2 ways, static and also object, by creating the object of the class. So we access the data members of this class by using the object reference of the C class only, not by using A class. Here public, as we know that public is accessible by same class or the other class of the package and also the other class of the outside the package also. So it is accessible by any. Let us move to the execution part of this tutorial. Hope you understand the topic as of now. So here I created a package P1 and a class A and a class members as we discussed, and a
object to my class, and I trying to access all my class members through object reference A. If I run this, yes, it returns the all values of my variables. So nothing but all accessible modifiers are accessible within the class of my same package. Let us open another class B of the same package P1, and if I run this, I get an error because I am trying to access the all class members of class A of the package P1, and in class A I declared class member A as private, and I am trying to access it in another class which is in the same package P1. So private member is accessible within the same class only, not to the another class. So I comment this. If I run this again, yes, I get B, C, D values. B is default member, C is protected member, D is public member. So I can access the default, protected and public members within the class and outside the class of the same package. If I open class C in package P2, here I created a subclass to my class A by importing class A from package P1. Here I am created an object to my class A, and I am trying to access all my data members of my class A. Here it is showing error while accessing the data member A, B, C. Why? Because the data member A is private in class A, so it is not accessible, and default it is not accessible outside the class, and protected member it is accessible outside the class as it is a subclass of my class A. But here it is showing error. Why? Because we are trying to access it through object reference of A, class A reference, but we have to access it through the object reference of this class, nothing but C class. While we trying to access it through class reference C, it is showing no error, and for public no error as it is accessible anywhere. So if I run this, we are showing error. Now I am commenting this. Yes, we are getting protected and default member. So that's all about this tutorial. Hope you understand. If you really like this video, share with your friends and don't forget to subscribe our channel Maheswari Behan.